that day nakumbuka hao vijana walinipea simu, mmoja akaniambia hebu nishikie hii simu, nikachukua. Kuanzia hapo hakuna kitu kingine nilikumbuka. Place nilijipata in another club. Asubuhi nimelala kwa meza peke yangu. Wana time wakati si yuko, because they know sasa ukirudi utakuja ufungue hiyo gate. So wakipaka wewe sasa si utakuja ufungue. Walikuwa wananiharibia jina, wanasema mimi ni devil worshipper. So sasa mimi huko nikitembea hakuna mtu anataka kunikaribia. Nalishanga nyoka, mimi ni devil worshipper. Tuko family, how are you doing? Nyeri people, we've landed and we are here to listen to one Jennifer Nyaga who says that there are people who are after her property and the tactics they are using are movie-like. My name is Kingori Wangeshi and this is my story. I'm Jennifer Nyaga. I am a marketer. I'm in the industry of insurance. I am a single mother of two. Yes. Okay. Now, I saw your story somewhere, and you actually also sent us an email. That's why we are here. Yes. What's the story? I have been having problems with people trying to grab my piece of land. People who have been using anesthetic drugs, the drugs that are used in the theater. Yes. So they have been doing this behind so that they can be able to grab my piece of land. Yes. When you talk about anesthesia, how do they use it on you? Because normally when you go to the hospital, it's injected, right? Yes. Either locally or I don't know the terms they use. So how do they do it on you? Before, I used to have a club. So they used to come there. So you know when you're working there, at times you have a soda or something, they would use them on the drinks. But later on, I closed the business, so they followed me. So they would apply the drugs in either in lotion form or they spray the surfaces like the doors. Yes. What they did, actually here where I live, we have some rentals. So they sent some people who came like tenants. So those were the people who were applying the drugs. Okay. Yes. So they started in your club. Yes. By spiking your drinks. Yes. Now they followed you when you closed down that business. They followed you to your rental houses. Yes. So because you live in the same compound. Sure. Okay. You did not know when you were renting them a house? I did not know. Yes. How did you come to find out? I came to find out when I realized, because there are 5 rentals, I realized that the other tenants were vacating, but one was not vacating. I realized something was not going on right. Then one day, my son told me that lady was using something on my baby's porridge. That is when I realized that something was not going on right. And then I could see the lady say, like, when I'm going to the shop, she could run after me and then go back, like there is something she was doing. So I chased her out, and that is when I realized that something was not going on right, because I used to go to the hospital every now and then, and I was being diagnosed with nothing. Ulienda hospitali mara ngapi? Severally. Na hakuna ugonjwa ilikuwa inapatikana. So ulikuwa unatreatiwa ama why were you going to the hospital then? Kama hakuna kitu inapatikana, ni nini ilikuwa inaendelea kwa mwili una feel kwamba you need to go to the hospital? Nilikuwa naumwa na kichwa. Nasikia mwili inauma kila mahali, naumwa na mgongo. Nikienda hospitali napimiwa kila kitu, x-rays,
lakini hakuna kitu ilikuwa inapatikana. So was there a point where sasa daktari alisema kwamba ni hizi dawa ambazo umekuwa breathe? And sasa nijue after nilifukuza huyo msichana, kuna vijana wengine walikuja wawili. Au vijana sasa kukakuwa there was a post youth rape yenye nilikuwa nafai. So that is when I realized that something was happening, because wangenipatia kitu waniambie shika. Kwanzia hapo nasikia niko confused. Sikuwa naelewa kitu. So hao vijana nikawaambia wahame, na before wahame nikawaona wakipiga nyumba zangu picha. Sikuwa question, nikaenda polisi. So after nimeenda polisi, wakaniambia kitu kama hiyo, because I'm thinking si kitu, ni kitu na imagine hakuna kitu action wanaweza take. Lakini thereafter wakanipigia simu, wakaniita, wakaniambia waende waangalie hao vijana. Nani hao sasa? Polisi. Wakakuja kwa nyumba hao vijana, wakapata very many IDs and simu na lines mingi. Wakasema waende washtaki, wapeleke kotini, but mimi sikuandika hata statement. Alafu thereafter watanipigia. Nothing happened. So hiyo after hao wamehama, ndio sasa nikaanza kujisikia myself, nimerudi kuwa normal, na sasa hapo ndio nikaanza kufuatilia. And because I was not able to record any statement, sasa nikaenda kwa land, nikafunga shamba, because even they stole my documents za shamba na gari. Au vijana wawili? I am not sure, because pia mbeleni nilikuwa na house help mwenye alikuwa anatumika. So after nimerealize hata si mimi nilimwambia atoke, ni yeye alijitoa. So what walikuwa wanafanya, walikuwa nafuatilia like nikileta house help, sasa yeye ndio alikuwa anatumika kutumia hizo madawa sasa kwetu. So one time usiku, mimi nilikuwa na usingizi tu, hata hakuna kitu nilikuwa nataka, hata mtoto nikamwacha. Akaniita usiku, akaniambia huyu mtoto anaonekana ni mgonjwa. Sasa mimi nikaamka, akaniambia tumpeleke hospitali. Nikamwambia wewe utabaki, hata mimi nipeleke mtoto. Peleka mtoto, kufika hosi hakuna kitu inapatikana, lakini mtoto analia tu. Lakini hakuna kitu inapatikana na hakuna ugonjwa ako nayo. Na mimi mwenyewe sasa niko hapo, I'm confused, na kichwa tu inauma, usingizi ndio mingi. Hata ukiwa kwa line ukigojea kuitwa na daktari, wewe umelala tu, usingizi mingi. So huyo house help, what I didn't know after hizo cases mbili, because it was not the first time hizo documents kuibiwa. Kuna zile nilikuwa nimeandikisha kwa OB, hizo ndio alikuwa anataka, hizo the OBs. Alafu sana agreements zilikuwa zimepotea. Na unajua unatuambia walikuwa wanatumia house help, walikuwa wanaweka drinks pale kwa club. Who are these people who are after your property? Venye nafikiria, by the time nilikuwa nanunua hii ploti, ilikuwa under succession. So ni ile mnalipa kidogo mkigojea hiyo process iendelee. There is a time sasa tulisumbuliwa sana na wenye walikuwa wametuuzia, and I approached a politician. Sasa nikamwambia anisaidie venye naweza saidika hizo documents itoke, because there is no way unaweza lipa pesa yote na the titles hazijatoka, na zilikuwa zina take too long, because it took us almost 5 years hiyo succession. So after hiyo nilienda kwake, sasa ndio sasa hizo issues zikaanza. The first time nilichukuliwa hapo sasa kwa hiyo club yangu, nilijipata in another club. Asubuhi nimelala kwa meza peke yangu. Your drink was spiked? Yes. And then you were taken away? Nikajipata niko all alone, mpaka hakuna mtu mwingine sasa nilikuwa tu peke yangu. The second time nikadropiwa kwangu.
Kudropiwa, watu wakatoka tu na huko wakakuja like wanakuja kutuattack. So huyo mwenye alikuwa anani drop akasema hapana, acha twende polisi. Lakini already sasa kwangu kulikuwa kumefunguliwa. Sasa mimi nikamwambia siwezi enda because hata watoto wako kwa nyumba. Tunaenda polisi, si hata kwanza twende tushughulikie watoto. Akaniambia hapana. Hao watu wakakuja wakaingia kwa nyumba. That was the second time. Now the third time, sasa ndio sijui kama ni house help alitumika ama ni hao vijana walitumika. Sasa ndio hizo documents ikaibiwa. So are you saying that you don't have the documents for your property right now? The agreements, but I reported and I have the abstract. Okay. Yes. So so they have not been successful? They have not. But now my worry is hizo incidences zenye nimeenda nikajipata, you know what these people do, wanafanyanga hivyo na alafu wanaweza kuambia usign documents zenye ujui. That is my worry now. Because I don't know hizo instances zote mbili what happened yenye sijui. Ndio sasa wanakuja kufuatilia the documents. Because unaweza jipata sign a transfer yenye wewe hauku unajua. It was that serious? Yes. Unaweza kumbuka a day ulikuja either uka breathe hizo madawa and then you forgot yourself? Yes. Well, it sounds ironical that unakumbuka siku ambayo ulisahau. Na ni siku mingi hata. Lakini yenye naweza kumbuka ni hiyo moja, kuna hiyo kulikuwanga na uchaguzi ya youth rep. So that day nakumbuka hao vijana walinipea simu, mmoja akaniambia hebu nishikie hii simu, nikachukua. Kuanzia hapo hakuna kitu kingine nilikumbuka. Lakini nakumbukanga alinitisha simu yangu. Kwa simu yangu wakiingia hiyo nyumba nilikuwa nimepiga picha ya ID yake. So I think sasa ndio wachukue simu yangu, walikuwa nataka because after nilirealize alikuwa delete hiyo ID na alikuwa sasa anafuatilia kuangalia the documents zenye umesave like kwa Google because nilimpea simu yangu akakaa nayo. Hiyo nakumbuka. Willingly. Yaani ulimpea tu. Hapo ni force and then akaniambia hii simu yako hata iko slow sana, enda ulete laptop. Nikaingia kwa nyumba na nikampea. Na haku amekwambia anataka kufanyia nini? Sasa aliniambia because kulikuwa na hiyo uchaguzi, alikuwa ananiambia anataka kufuatilia venye inaendelea because ilikuwa inafanywa online. Na wewe ukampatia tu like. Nikampea simu yangu akaniambia iko slow, akanirudishia, akaniambia niende nimletee laptop, nikamletea, akachukua, akakaa nayo. Thereafter sasa ndio nikakuja kurealize even the ID yenye sasa nilikuwa nayo as their document ilikuwa imedeletiwa. Na sasa hapo ndio nikaona kuna kitu inaendelea. Nikaenda kuripoti but sikusaidika kwa polisi. Okay. Kwani hii dawa huwa inawakaje? Kama alikupea simu yake, ni simu alikuwa amepaka dawa ama namna gani? Sasa kuna kuanga because nilifanya ka research kadogo thereafter sasa. Kuna yenye inakuanga in lotion form. So anakuanga anaweza jipaka akuje akusalimie. Kuna yenye iko in powder form ama anaweza jispray. Mali anajua like utakuja inhale. Yes. Sasa ukiguza like kama hiyo amepaka lotion, sasa ndio inaingia na skin yako na inakuwa effective immediately. And you forget yourself. Yes. Wewe unafanyanga tu kila kitu willingly. Like ukiulizwa swali wewe unapeana tu jibu venye inafaa kuwa. Hapa sasa ndio alikuwa anakuja wanapaka. So ukikuja kufungua wewe. Sasa ukikuja kufungua na I think hata unaweza ona huku. Ala, ndio hii. Sasa juu ilikuwa sasa unajua sasa utakuja ufungue hivi. Ndio ufungue. Unaona? Ala. Lakini sasa imeisha nguvu. Lotion. Sasa imeisha nguvu. Inaishanga hizi haitaku affect. Nisisahau nimetoka wapi. Ala. Wangeitisha pin ya kadi yako ya bank ungewapea? Ungewapea. Lakini in this case
hawakuwa interested na hizo. Walikuwa interested na because hata nilifollow up kujua kama kuna kitu wamekopa kwa apps za simu, lakini hakukuwa nazo. Interest yao ilikuwa hizi documents zangu. Yes. Interesting. And shocking at the same time. So, you know, I'm wondering to what extent mtu anaweza enda alete tenant na huyo tenant anakuja kukuletea madawa. After sasa nimefukuza huyo tenant, alienda in a neighboring plot. Nikaambia huyo mwenye plot, nikamwambia what has happened, na iko hivi na iko hivi. I don't know kama walikuwa wamecompromise even the neighbors, because aliniambia na kwa nini usiende polisi? Akaniambia mimi siwezi mfukuza because analipa, nitashindwa nitamwambia aje. Nikamwambia mimi hata sitaki mfukuze, nataka ujue mwenye uko naye na yeye. So after, because nilienda sasa mpaka kwa chief kupata barua ndio niweze kuweka the plot restriction. I'm sure mkiingia mmeona hapo imeandikwa not for sale. Nilienda mpaka kwa chief sasa nikapeana hiyo story yote. Walihama, sijui walihama wakaenda wapi. Lakini sasa ile kitu iko sijuangi venye. Sasa unaona sasa wamenifukuzia tenants na house helps. So wanajua niko peke yangu na niko na mtoto mdogo. So sijuangi venye wanajuanga wakati natoka, because that lady anakujanga kwa gate yangu hata kama sasa hiyo amehama na ako mbali. Sijui nani anawapigianga simu. Na mimi hajai kuja nikiwa. Anakujanga wakati si yuko. So there is one time alikuja na my son alikuwa nje, akamuona. Mimi nikaenda sasa, sikuwa na contact zao, so nikaenda kwa bwana yake, nikamuitisha contacts na nikamwambia imekuwa hivi na hivi. Walishinda wakinipigia simu ati tuongee. Sasa mimi nikamuuliza anakujanga kufanya nini? Alihama. Nilimfukuza, hata huko kwingine alitoka. Kwa nini hakujangi wakati niko? Walienda waka approach watu wa nyumba 10, wakanipigia simu. Wakaniambia ati wanataka niende tuongee ati because wameona hana ubaya. Mimi nikawauliza mmejua aje hana ubaya na mjasikiza the side yangu ya story. Sasa nikaona hata hakuna haja, because already ni kama kuna venye wameongea ndio sasa wako side ya hawa, because hata hiyo time nyingine zenye walikuanga wananifanyia hizo mambo. Kuna wakati mwingine niliibiwa kuku, walienda kwa hao watu wa nyumba 10 wakasema mimi ndio mbaya, na sasa ikakuwa mimi ndio mbaya. So hata sasa hii nikaona hata hakuna haja. Lakini sasa juu ilikuwa imeonekana na tuliongea sana na hao walikuwa wameniandikia mpaka messages, nilienda kuibia simu. Mimi niliingia tu kwa gari. Nakumbukanga nilikaa next kijana mwingine hapo, lakini mimi kufika kwa stage kutoka sikuwa na simu, because ilikuwa na the calls zenye tulikuwa tumeongea nazo na text zenye hao huyo kijana huyo sasa bwana huyo msichana alikuwa amenitext tuongee. Na mlikuwa mnaongea kwa nini? Ati juu nilimwambia sasa, nilimwambia huyo bibi yake ameonekana na ni nini anakuanga akikuja kufanya kwa gate yangu. So alikuwa anataka nisiende polisi, tuongee tumalize hiyo story. Wewe unafikiri alikuwa anakuja kufanya nini? Alikuwa anakuja kupaka hizo dawa anapakanga, because wanakuja time wakati si yuko, because they know sasa ukirudi utakuja ufungue hiyo gate. So wakipaka wewe sasa si utakuja ufungue. Ifo sasa ndio wanakufanyianga. Na unasema dawa inafanyanga kazi immediately? Yes. Sasa ukifungua tu mlango pale gate, ukishika tu ifo inaingia na skin yako sasa. And you can sign documents without knowing? Unaweza fanya kila kitu. Ulisema tenants walihama wakabaki nyumba tu moja, sasa huyo kijana na msichana. Mbona hao tenants wengine walihama? Walikuwa wananiharibia jina, wanasema mimi ni devil worshipper. Mimi sikuwa najua. Na mimi nikapigiwa simu na kijana mmoja wa KWS. Akaniambia hiyo area yenu nasikia kuna nyoka. Mimi nikashtuka nikamuuliza, nyoka iko wapi kwa hiyo mto yenu? Mimi sikuwa najua. Sasa ananiambia hivyo, it was a setup. Ndio sasa niongee hiyo story, ndio sasa wapate story ya kwenda kupeana. Mimi nikamuuliza hiyo nyoka inakaa aje? Na ni kitu inaweza
umiza watoto juu. Sasa tuko na watoto wanaenda shule asubuhi na nasikia ati inatokeanga asubuhi. Akanitumia picha. Akaniambia hii picha, enda kwa huyo mama anasemekana aliona hiyo nyoka, umpelekee, umuulize hiyo nyoka kama ilikuwa inakaa hivi. Mimi nikaenda kwa huyo mama nikamuuliza, hiyo nyoka ilikuwa inakaa hivi? Sikujua ati walikuwa wamefanya hivyo sasa ndio waanze kusema ati nilikuwa hata nimeenda kuulizia hiyo nyoka kama inakaa hiyo, because ni mimi nalisha nyoka, ati ni nyoka wangu wamepotea. Sasa mimi nilikuwa nasikia wakisema ati si nyoka, ni watu wanafanya wako devil worshipper. Sasa wamewanyima chakula, wamepotea. So sasa mimi huko nikitembea hakuna mtu anataka kunikaribia. Nalishanga nyoka, mimi ni devil worshipper. So walisema ilipatikana wapi? Nyoka sasa ilikuwa inasemekana ati iko sasa kwa hii mto. Ati inatokeanga asubuhi na usiku. Sasa hao wenye walikuwa wanasema hivyo ndo walikuwa wanasema. Lakini hakuna mtu ashaiona, because hata huyo mama mwenye alikuwa anasemekana ameiona ati hiyo nyoka kubwa inatoshana sijui na taya gari. After nilienda sasa kumuuliza nikiwa na hiyo nyoka yenye nilikuwa nayo, yeye alisema ati aliona kitu kanakaa ka pipe kwa shamba. Na unalisha nyoka? Hapana. Are you a devil worshipper yourself? Hapana. Ni kukuharibia jina? Ni kuniharibia jina tu. Na wanataka kugain nini out of all this? Hiyo yote wakifanya, walikuwa wanataka sasa ndio waweze sasa kuchukua plot yangu, because sasa wakifanya hivyo sasa si wamefukuza all the tenants, wamekuharibia like job kwenye ulikuwa umeshindwa na kazi, umefunga ile ulikuwa nayo side hustle like hiyo club nilikuwa nayo. Sasa we ukae hivyo, hakuna kitu inakuletea income. Hiyo ndio ilikuwa intention yao. Sasa ndio ushindwe like, sasa unajua ukiwa na project unakuanga na loan. So when hauna pesa si utalemewa kulipa. Sasa hapo ndio sasa wataweza like kuonyesha uza hii, because umeshindwa, instead of ugoje bank wakuje wachukue, sell it before. Na sasa wamekuwa wakituma watu, wananipea offers. Wananiambia ati, natafuta plot hiyo area yenu, nikuje nione. Sasa mtu ananiuliza, anakuja kuona plot yangu. Mimi namuuliza, unakuja kuona kwani mimi nauza? Because the whole idea yao ilikuwa wakufungie mahali pesa yako yote inatoka. Ndio sasa wewe ukae hauna mahali pesa inatoka, ushindwe kulipa loans. Sasa ndio wanunue hiyo bei rahisi venye wanataka. Hiyo project unatuambia ni gani? Yenye ulikuwa nayo? Like sasa after nimefunga club nilikuja nikajenga nyumba. Kuna nyumba 2 umeona hapo. So nilikuwa na pesa kidogo, nikachukua loan. Sasa hao watu wanatumianga, wako na watu wengi, ni group ya watu. So kuna wale wenye wanajifanya ni marafiki zako. So unaona hata rafiki ndio una approach, unamwambia nataka kuchukua loan nisainie. Hiyo siku yenye anafaa kusainie anatoka, because yeye ako ile side anataka kujua what is happening in your life. Na sasa kama huyo msichana mmoja mwenye sasa nilikuwa nimeambia, hiyo wakati yenye alikuwa nisainie loan, yeye alijitoa. So nikatafuta mtu mwingine na nikapata loan. Lakini baadaye yeye alikuja kuniulizia kama nimetumia title, because that is what they were after. Ndio ajue. Na wewe sasa utamwambia tu. Kwa sababu ni rafiki. Si kwa sababu ni rafiki, kwa sababu umekuwa spiked bado. Anakuja every other time ukikutana nao, wana make sure uko under the influence ya hizo. So hakuna kitu unawadanganyanga. Wewe unasemanga kila kitu. Na sasa is that what they do around in Nyeri ama namna gani? It's like hiyo ndio biashara yao. Lakini sasa wako na zile biashara wako nazo
za kuegemea tu. Lakini sasa hiyo ndio biashara ya wanakuanga na because they are well connected. Mpaka ukikuwa na kashido unasikia mtu anakuambia kama ni uko kwa lands anajua na so and so, kama ni polisi anajua na so and so, kama ni wapi, kila mahali wako well connected. So it's a group of people. Wengi. Na sasa ndio hata ni ngumu kupata because huyu anakuja ana play hii role, yeye anatoka. Huyu mwingine anakuja. Because even after hiyo unasikia huyu anakupigia simu anakuambia zile nyumba zako zilikuwa zinakaa hivi na hivi, niko na mtu nataka kutumia. Unaona sasa yeye ametoka tu huko, utafikiria ni hii group ya wengine. Lakini sasa nataka kutumia hawa tu watu. Hizo nyumba nikaona hata sasa nitafute agent, nipe agent sasa akuwa ananiletea tenants. Kuweka posters wanatoa usiku. Zinatolewa usiku. Na sasa nikuulize Jennifer, you know, that sounds like a very dangerous group and you're exposing their activities here in Nyeri. Don't you fear for your life? Venye zile vitu walikuwa nafanya kwa life yangu, hata hiyo ni risk kubwa sana. So mimi I decided heri tu niongee, whatever will happen to me will happen to me. Lakini at least I'll leave my kids with something. Because venye walikuwa wananifanyia, walikuwa wanataka nikufe ama wanifanyie anything na wabaki na properties zangu. So mimi nikaona because hiyo alikuwa amepanga na ita happen. Heri niongee hata kama chenye kitani happen kita happen, watoto wangu wabaki wakiwa safe with something at least. So from what I have gathered in your story is that it's a group of people in Nyeri. It involves a politician. They are well connected or networked within the security apparatus in Nyeri and the lands department. So you might not be the only victim. Do you think there are other victims like you or who may have fell for their traps? Lazima kuna wengine wengi, alafu wengi wanaogopa kuongea. Yes. Because one of them actually wanakuambianga, sijui kama wanakuambianga ndio wajue kama kuna kitu unajua. One of them aliniambia ati kuna baba ya another friend yake sasa alikuwa amekuja kuintroduce kwangu. Ati aliekewa madawa akakufa and then alikuwa amesign documents, so even after walienda kotini hawakuwa able kurecover, zilikuwa zishaenda. Zilikuwa zishaenda. So I think hiyo ndio inakuanga sasa, hiyo ndio biashara yao. Wanakuja hiyo time umespikiwa drinks ama sasa wamekufanyia hizo vitu, wanafanya usign documents then wanaziweka. Ile time sasa wewe utakuwa umeenda, watakuwa na hizo documents zako, and that is why sasa walichukua mpaka even the sale agreements, so that sasa wewe tuseme wamekuwa ama wamekufanyia nini, wao watu wenu hata watajua kufuatilia, hawataweza. Wako na nini ya kuonyesha? Hawana kitu ya kuonyesha, na hii inaonyeshana ni wewe umesign na they even have all the documents. Watafuatilia aje? Sitakuwa itasemekana ni wewe ulikuwa umeuza. Now, allow me to ask you, how have you been able to build these rentals? Nilikuwa employee wa as a financial advisor, and later nikaenda as a unit manager. Later in the year 2017, I went to as a regional manager, bank assurance. Sasa huko ndo wakaniekea hizo dawa, hata siku resign. Niliacha kazi tu hivyo na nikaona ni hivyo, staki tena. Unasikia tu unaekewa, unasikia utaki kwenda kazi. Wakafanya follow up, nikamwambia mimi niko mgonjwa na sikuenda hiyo kazi tena. Nikaacha. Sasa nikabaki, nilikuwa na side hustle ya a club. Sasa tukabaki nao hapo sasa kwa club. So walikuwa na access yangu kwa karibu, because sasa wangenipata tu hapo all the time. Yes.
there after nimemaliza hiyo ya klabu, nikakuja nikaanza biashara ya kuku, kulisha kuku. Yes. Kulisha kuku, how ulikuwa na ngapi? Nilikuwa nalisha between 500 and 1000 chicken. Yes. Sasa hiyo ndio nikasumbuliwa tena nayo, wezi nikaibiwa sana, nikaachana nayo pia. Kuku nilikuwa nimejenga kubwa huko. Nilibomoa, sasa ndio nikajenga hizo manyumba hizi, lakini ndio sasa analishia kuku kidogo kidogo. Hawa si wa kuuza, hawa ni wa kukula. Hawa ni wa kuuza mayai kidogo kidogo na kukula. Pale ifo nilikuwa na lisha rabbits. That is when I started sasa hii project ya hizo nyumba mbili za mwisho. So these houses are your sweat? Yes. It has taken me a number of years. Nimeng'ang'ana, a lot of sacrifice to be where I am now. And sio nyoka. Sio nyoka. So I have really worked for it. And I don't understand how they are after something. Now that they are saying I'm a devil worshipper, I don't understand how they are after something owned by a devil worshipper. That is it. Because if they're saying you're a devil worshipper, then why are they after your property? I don't understand too. Now, why would you want to go back to working with the company that you're working with? Yes. We might not mention the name of the company, but at least when they see you, they will know that this was one of us. Would you want to go back to work? Yes, I would like to. I've really been trying, but now the problem comes in when I want to get some recommendation letters. You know, when you just leave, you've not resigned, you just left, nobody takes you seriously. It has been really hard for me. Yes. And you did not go to explain to the people or to your seniors what was going on in your life? I have never tried explaining to any one of them. Yes, because I thought no one would understand. You know, when you give someone such a story, they think like it's a curse or something. They don't understand what you mean. Yes. Talk to us about your masters. I was pursuing a master's in business administration, strategic management option with Kenyatta University. I enrolled in the year 2016. And when all this was happening, I could not go on with the masters because much as I was trying, I was not understanding anything. I could not be able to concentrate. So I'm still struggling with my project. I'm done with the coursework, but I'm still struggling with my project. We wish you all the very best, and you'll come out victorious, and you'll get that master's degree. Thank you. Regardless of what people are saying, because you have asked a very important question. Why are they calling you a devil worshipper? And they still want your property. And again, I am also taking this opportunity to ask the people who are in Nyeri, have you encountered this group of people who use anesthesia or what we popularly call mchele, sindio? Sure. To defraud you of your property, your land, your vehicle, or assets? You can get in touch with us. It's something that we'd like to follow up on, because at least Jennifer has shared with us her story, and we are glad that she has not gotten into their trap. But you can share your experiences with us either on the comment section or our email. Our Facebook Messenger is very active, and we'll be able to get in touch with you. Now, Jennifer, what are you looking at in the future for you, for your children? When you visualize the future, what are you seeing? The future is bright. Yes, and
now that I came to learn about what was happening in my life, I hope now I'm healing. It's a process, but now I'll be back to my normal life, working hard. I see myself doing even better than where I am today. Yes. So you bought this plot yourself? Yes. With your own money? Yes. You started a project with your own money. You built rentals with your own money. And people want you out of it. Do you have a message for that group? Yes, I do. I'll tell them to just find something constructive to do and let people be. Don't look at someone like this one is an orphan and she has no one to fight for her. Find something constructive to do. Don't look at what other people have attained through sweat, hard work, and you start eyeing that whatever they have, and you go to an extent of even deploying people to be after them, monitoring them everywhere. You see, that's a lot of work. That energy can be used on something constructive and get you somewhere. Yes. Wow, I did not know it was that deep-seated, but we appreciate your courage to share with us this story, and we are also praying for your safety. Thank you. And breakthrough. Utatoboa. And we wish you the best. Utatuita graduation. Sindio? Yeah. Thank you very much. You're welcome. And basically, primarily, we wish you all the very best. Thank you. Yes. And thank you for coming. I do not take it for granted. Thank you. But you are confirming to us you are not a devil worshipper. No, I am not. I am a Christian, a born-again Christian. Yes. You know, when I look at you and I hear your story, I see a person who had plans. You had planned yourself very well. It's only that now things happened between 2017 and last year, and they took you off balance. Sure. But you know what? You'll bounce back. Thank you. Yes. Sure. Thank you. So, by the way, where is your family when you're going through all this? They are still there, but it's like they're not concerned about it. How many are you? We are 4, myself and 3 brothers. And your parents? I am an orphan. Oh, sorry. So your siblings are not concerned about your loss or your themselves. They think it's like something like a curse. So they keep asking me whether it's the rorasho for my mom or something, because they don't understand why such things could be happening. They ask me, do you owe anybody? Yeah, I try to explain myself, but it's like they don't buy the idea. Okay. How prime is this area? It is prime. It's in the Nyeri municipality. Oh, yes. Okay. So ukisikia wakisema wewe ni devil worshipper, unasikia ngaje? Nasikianga uchungu sana. Sana, alafu nikiona mpaka watoto wangu wanatengwa, ati watoto wengine hawezi cheza nao because sasa wanasema si kwao ni kwa devil worshipper. Sasa mimi hata watoto wangu watokangi nje kucheza because sitaki hiyo discrimination ifike kwa mtoto wangu. Hata heri tu akae hapo kwa movie, akae akijua hako hapo. Inaniumanga sana mimi nikijua vitu kama hizo hata sijui, hata sijaisikia kwa life yangu. Na ni kitu inaenda mpaka kwa church. Sasa kama church yenye nilikuwa naenda, unasikia wakisema ati devil worshipper atakuwa anakuja kujificha huko.
Sasa kanisa pia wanakukataa? Kanisa wanasema tu hivyo. Ati the worshipers watakuja kujificha huku. Huku sinners watakuwa wanakuja kujificha. Sasa mimi mpaka nikaquit kwenda kanisa. Juu sasa hata unaenda inakuwa topic ni wewe. Na wewe hakuna vitu kama hizo zenye unajua. Pole sana Jennifer. So would you mind if anyone reached out and what was your objective sharing this story with us? My intention was to get someone, say like the organization who fights for the rights of the orphans, or someone who can assist me, help me get my legal rights, and if anything, in case they took my signatures without my knowledge, they cannot be able now to continue with the processes. That was my intention. Okay. Yes. Okay. Would you mind sharing your contact? Yes, my contact is 0723 51 21 35. Tuko family. That is the story of Jennifer Nyaga from around the slopes of Mount Kenya here in Nyeri. And like I said, if you're in Nyeri and you've encountered this group of people who are spiking drinks and helping to defraud the residents of their properties and assets, kindly get in touch with us. In the meantime, we pray for Jennifer, her safety, and of course, victory in all this. My name is Kingori Wangeshi. Until next time, goodbye.